సో హాయ్ అండి. ఈరోజు మనము కృష్ణా డిస్టిక్ డిసిబి వాళ్ళు రిలీజ్ చేసిన బయాలజీ పేపర్ చూద్దాం ఇవాళ. సో ఇది కొద్దిగా చదువుకోండి, ఇందులో ఉన్నవి కొద్దిగా ఇంపార్టెంట్ అయినవి ఉంటాయి. మ్యాక్సిమం మనకి కొన్ని గెస్సింగ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇందులో ఉండొచ్చు. సో ఫస్ట్ సెక్షన్ 12 into half mark 6 marks. I am a vitamin available in green leafy vegetable milk. I play key role blood clotting. Who am I? సెకండ్ క్వశ్చన్ ఒక మ్యాచింగ్ టైప్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, ఫ్యాట్స్, ఇక్కడ అమిలేజ్, ట్రిప్సిన్ అండ్ టియాలిన్ అనుకుంటా. నెక్స్ట్ ఫైండ్ అవుట్ రాంగ్లీ మ్యాచ్డ్ అంట. ఓకే, కార్బోహైడ్రేట్స్, ఎమిలేజ్, ప్రోటీన్స్, ట్రిప్సిన్, ఫ్యాట్స్, టైలిన్ అని ఉంది. ఇది రాంగ్లీ మ్యాచ్డ్ ఏంటో చెప్పాలి. వెన్ ద డయాగ్రామ్ ఫ్లాటన్స్ అండ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ చెస్ట్ క్యావిటీ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్, its internal pressure decreases and the air from the outside rushes into lungs. This is called expiration or exhalation. Rewrite the sentence by making necessary correction అంట. సో ఇందులో ఒక అవసరమైన కరెక్షన్స్ చేసి మళ్ళీ ఈ యొక్క సెంటెన్స్ని రాయమంటున్నారు. What do you call the liquid portion after the formation of blood clot? తర్వాత expand ESRD. నెక్స్ట్ which teeth helps you to tear the food? Name some diseases caused by the mosquito bites. నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫై ద టైప్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ప్రొపగేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ఇక్కడ ఈ పైన మనకి ఇది ఇవ్వటం జరిగింది డయాగ్రామ్ ఒకటి. తర్వాత జిరాఫీస్ స్టార్టెడ్ స్ట్రెచింగ్ దేర్ నెక్స్ బికాస్ ఆఫ్ షార్టేజ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్. After several generations, giraffes developed long necks. How Lamrock called these developed characters during the lifetime of an organism. Next, make the changes in the below pyramid of numbers and draw again. Territory consumers, primary consumers, secondary consumers and producers. The brain is present in the hard bony box like structure called. It is covered by 3 layers called the fill the blanks anamata. Next, one more questions. Raju said at the end of light dependent reactions assimilatory powers are formed. Can you name what are those assimilatory powers? And it is not just the exchange of gases. It is a process of breaking down of complex food molecules to produce chemical or potential energy. What does it refers in the statement? పైన స్టేట్మెంట్లో ఇట్ ఏంటి? సో there are valves in the heart between arteria and ventricles. Is the purpose of valves in the veins and the heart same? Kiran said dialysis is similar to kidney function, but Mohan denies and says there is a difference in the functioning of kidney and dialysis. Can you guess the difference? In some plants like cucumber, bitter gourd and tendrils grow towards support and wind around them. What do you call this type of response to make contact? Identify the noted part in the sperm cell mention in the function. Its function. దాని పక్కన డయాగ్రామ్లో X దాన్ని మెన్షన్ చేయాలి. Name the scientist who had the identical thoughts with Darwin and also independently concluded that natural selection contributed the origin of the new species. Give 2 examples for the resources that can be replaced after they are used. Now section 3, 8 2s are 16 marks ivi. What will happen if we remove predators from food web? Mention the reasons for the selection of pea plants. Mendel for his experiments. Match the following: prophase, metaphase, anaphase, telophase. Nuclear membrane form round daughter nuclei. Centrosome split separating chromatids. Chromosome split lengthwise to form chromatids. Chromosomes more to spindle equator. Do you think it is necessary to have a lot lightning decorating during celebrations? Urine is slightly thicker in summer than winter. Give reasons.
Fill the gaps of given below from the blood coagulation mechanism. ఇక్కడ ప్రోథోరాంబిన్ గివ్స్ రైజ్ టు థ్రోంబిన్, ఇక్కడేమో డాష్ థ్రోంబిన్ గివ్స్ రైజ్ టు ఫిబ్రిన్. ఆ గ్యాప్స్లో ఉన్నవి రాయాలి. వాట్ ఫెసిలిటీస్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ ఇన్ యువర్ హ్యాబిటేషన్ టు అవాయిడ్ మైగ్రేషన్ ఆఫ్ పీపుల్. ఐడెంటిఫై ద అబోవ్ అండ్ బిలో పార్ట్స్ ఆఫ్ ద స్టమక్. కిందది. నెక్స్ట్ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. What is the apparatus used to prove that O2 is produced during photosynthesis in presence of light? Write the procedure of the experiment. Daniki choice. How can you prove that liquid food taste is identified easily than solid food? Mention the names of the valves, location and by which they allow the flow of blood in tabular form. Next, what is biomass? Draw a pyramid of biomass for the below food chain. Green leaves, herbivores, predators, hawk. Write the pathway of air from nostrils to alveolus and mention the changes in air that takes place in nasal cavity. Natural resources decrease more rapidly. Guess what will be the consequences faced by humans. Read the passage and answer the given below. Mendel hypothesized that each character or trait is expressed due to pair of factors or alleles, contrasting expression of the same trait as he named them. Now we know that these are known as genes. Gene is a segment of a nucleic acid responsible for expression of trait, which is present in the nucleus of every cell. It controls the expression of the trait or character. In virus, RNA can also be controlling the expression of a character. How many factors are responsible for a character or trait? What is responsible for expression of trait? Where do you find genes in your body? Expand RNA. Next, name of the gland, location, hormone selected, response of the body hormone. Thyroid, neck, thyroxine, general growth rate and metabolic activity. Ovary, lower abdomen, estrogen, growth of the uterus and skeleton of the pelvis, control of 28 days menstrual cycle in females. Testes, so scrotal sac, testosterone, growth of hair on face, muscular development, deepening of voice, normal sex behavior and development male sex organs. Adrenal, attached to kidneys, adrenaline, increase heartbeat rate, rise in blood sugar, dilation of the coronary artery, dilation of the pupil of the eye. Next, which hormone is responsible for general growth? What is the role of adrenaline in the human body? Which hormone is responsible for secondary sexual characters in males? Which of the above hormones is not produced in males? Draw the diagram of nephron showing the urine formation. Name the part in which primary urine is formed. కింద diagram ఇచ్చారండి. Name the parts A, B, C, D in order and mention the parts which grows rapidly and ripens to form the fruit. సో ఇవన్నీ ఒకసారి చదువుకోండి, ఇవన్నీ బాగా యూజ్ అవుతాయి మీకు. సో థ్యాంక్ యూ.